It's time for English on the Go, so we're going to check out Stephanie's full clip where she talks to us about how she gets way too many emails. And she also mentions that for work, she uses a lot of emails as well. Let's find out what else she has to say. Just wanna ignite ya! Are you ready? Go! So I work in an office, and that means that we use email as our primary form of communication. If we're doing anything in an email, it's considered as being very official, and that's just our way of trying to talk to each other. And outside of work, I also get loads of emails from advertisers, spam, and a lot of the time I don't really need them. It's just extra things trying to grab my attention. So I really enjoy not looking at my emails at all. I will just delete my app, or I won't check my phone at all, and then I can focus on what's in front of me. But I do now really appreciate letters. So if I get a handwritten letter from a friend instead of receiving an email from them, it feels like so precious to me. It's like gold almost. And I really appreciate the extra effort that happens with letters now. 네, 오늘의 핵심 어휘 보겠습니다. 두 개만 소개를 할게요. 첫 번째로는 주된 또는 주요한이라는 일하고 관련이 있습니다. 이게 이제 primary 발음이 두 가지가 되는데요. 오늘 스테파니 씨는 primary 이렇게 발음을 해줬고요. 메간 선생님 발음 살짝 다를 수 있습니다. 그리고 손으로 쓴, 네, handwritten. hand하고 write의 과거 분사가 함께 붙어서 handwritten 이렇게 되었습니다. 발음 연습 해볼까요? Let's practice our pronunciation. Repeat after me, starting with primary, 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 or as Stephanie said, primary. They're both okay. The next and last one is handwritten, handwritten, handwritten. Perfect. How about we take a look at our clip once again, but with English subtitles. So I work in an office, and that means that we use email as our primary form of communication. If we're doing anything in an email, it's considered as being very official, and that's just our way of trying to talk to each other. And outside of work, I also get loads of emails from advertisers, spam, and a lot of the time I don't really need them. It's just extra things trying to grab my attention. So I really enjoy not looking at my emails at all. I will just delete my app, or I won't check my phone at all, and then I can focus on what's in front of me. But I do now really appreciate letters. So if I get a handwritten letter from a friend instead of receiving an email from them, it feels like so precious to me. It's like gold almost. And I really appreciate the extra effort that happens with letters now. All right. I also really appreciate handwritten letters these days, 네. especially because a lot of people just send text messages. Of course. I mean, text messages are very commonplace these days, and I know many people appreciate handwritten letters. Yeah. But I enjoy receiving them, but I don't know what to do with them after I read them. You keep them in a shoebox for your precious memories. Forever? Well, as long 네. as you have space. 네, 저도 방금 전에 했던 이야기를 요약해 보자면 편지 받는 거 기분 좋은데 받아서 어떻게 보관해야 될지 잘 모르겠는 그런 고민도 생기더라고요. In America, we always go for a shoebox. 아하. We keep a shoebox full of old letters. 신발 상자 같은 데다가 계속 좀 이렇게 보관해 두는 건데요. Don't throw them away. Yeah. So if you want to write a handwritten letter to 메간 선생님, I'll accept it. She'll accept it. 자, 그럼 처음으로 돌아가서 한 줄 한 줄 공부 시작해 볼까요? Sounds great. So I work in an office, and that means that we use email as our primary form of communication. If we're doing anything in an email, it's considered as being very official, and that's just our way of trying to talk to each other. So, I work in an office, and that means that we use email as our primary form of communication. 네,
첫 번째로 나오는 핵심 어휘죠. 주된, 주요한. Primary. Primary. 지금 스테파니 씨의 발음은 사실은 이제 보통 영국 아까 제가 소개할 때는 영국 분들은 primary처럼 발음을 더 많이 하세요. Primary. 그런데 미국에서는 primary처럼 Primary. 네, 발음이 Like Mary the 되고 name. 네. Primary. 그 사람 이름처럼요. 그런데 스테파니 씨는 그 중간 발음처럼 된 것 같아요. Yeah. 완전 Mary도 아니고 Murray도 아닌. Yeah. Primary. 네, Like that. 네, 여러 가지 발음이 가능합니다. There are many shades of primary, okay? 네, 여러 단계가 있어요. 예문을 하나 보면요, 이런 거 가능합니다. Okay, so for example, you could say, our primary concern is their safety. 우리의 주된 concern, 관심사, 우리가 주로 중요하다고 생각하는 바는 is their safety, Safety. 그들의 안전입니다. 이렇게 말할 수 있겠고요. 이 문장 자체를 다시 보면 so, 여기서 말하는 so는 그래서 그러므로라기보다는 이야기의 시작하는 신호 같은 존재고 That's right. I work in an office, 저 회사에서, 즉 여기서는 사무실이라고 했지만 네, 사무실이라는 공간에서 일을 하는데 회사에서 일하는데 and that means 그건 뭘 의미하냐면 we use 이메일이라는 것 자체를 as our primary form of communication. form, 형태 of communication. 그러니까 의사소통의 형태로 또는 수단으로 이메일을 주된 수단으로 사용한다는 걸 의미합니다. Perfect. She says next, this. If we're doing anything in an email, it's considered as being very official. 우리가 anything, 뭐가 됐든지 이는 이메일을 통해서 뭐 요청하고 질문하고 Right. 답변하고 이런 걸 하면 if we do anything 해도 되는데 if we are doing anything 그냥 이거는 스타일의 문제고요. It's considered as being very official. 네, 아주 공식적인 것으로 간주가 됩니다. 이 문장도 바꿀 수도 있어요. It's considered to be로 Oh yeah. It's considered to To be be. very official. as be는 없기 때문에 as be는 안 쓰더라고요. 그래서 as 어떤 명사 형태 being 아니면 to 다음에 동사 be. 원형처럼 써서 그래서 as being 아니면 to be 둘 중에 하나 고르셔야 될 것 같습니다. 다음 문장 볼까요? Yeah. She says, and that's just our way of trying to talk to each other. 그리고 and that's just 그게 뭐냐면 단지 이런 의미가 있습니다. Just our way of trying to talk to each other. 뭐 같은 공간에 없을 수도 있잖아요. Yeah. 아래층에 있을 수도 있고 다른 곳에 있을 수도 Well, yeah, 있으니까. or it could be on the other side of the office. 그렇죠. 아니면 다른 나라에 있을 수도 있고 다른 Oh, 도시에 있을 수도 있으니까 that's 우리가 true. talk to each other 서로와 소통하려고 노력하는 그런 방식입니다. That's right. And what about outside of work? And outside of work, I also get loads of emails from advertisers, spam, and a lot of the time I don't really need them. It's just extra things trying to grab my attention. So I really enjoy not looking at my emails at all. And outside of work, I also get loads of emails from advertisers, spam, and a lot of the time, I don't really need them. 그리고 outside of work 업무 외에도 업무를 하지 않는 시간에도 I also get loads of는 a lot of A lot of, 네. a ton of, 네, a bunch of 아니면 heaps of heaps of, 네, 많은 것을 가리키는 like Australians say. 네, heaps 표현들이 많이 of. 있어요. 그래서 loads of emails from advertisers 광고 업체에서 보내는 이메일도 많이 받고 그다음에 스팸도 많이 받고 and a lot of the time 그리고 그런 경우 중에 상당 부분이 상당수의 경우가 I don't really need them. 필요 없는 것일 때가 많아요. Yeah, that's true. 오케이. Next, she says, it's just extra things trying to grab my attention. 여기서 they're just 이렇게 발음하고 있는데요. they는 바로 emails Yeah, the emails. 들어오는 They're just- 네, they're just 어떤 존재들이냐 하다가 이제 문장을 사실 좀 바꿨어요. It's just extra things. 그냥 부수적인 것들입니다. Trying to Grab my attention. grab my attention. 여기서 grab이라는 것은 잡는 거니까 내 관심을 잡는다, 관심을 끌기 위해서 이거 세일하고 있어요, 아니면 이거 뭐 사용해 보세요라고 하는 Visit our store, please. 네, grab my attention 하기 위한 부수적인 것들일 뿐입니다. extra things니까 not important라는 의미가 Yeah, 있어요. they're not important things or important messages from friends, right? It's just we're having a sale, like you said. Next, she says, so I really enjoy not looking at my emails at all.
네, 발음이 이제 마지막에 at all. 미국에서는 그냥 at all. At all. At all. Like you open your mouth. At all. 네, 이렇게 발음하는데 영국에서는 at all. At all. 네, at all. Sounds like you want a tall glass of milk. a tall glass. 그러니까 우유 한가득 뭐 담은 그 컵을 말하는데 a tall glass of milk라고 말을 할 것처럼 a tall tall 이렇게 man. 끝나죠. 네, a tall man. 네, 키 큰 남자. Yeah. I really enjoy. 보통 I really enjoy 하면은 이 활동을 즐겨한다, 재미있어 한다, 좋아한다라는 말인데 Yeah. 그 중간에 not이 들어가 있어요. Yeah. Not looking at my emails at all. 이메일을 전혀 안 보는 걸 즐긴대요. 안 보는 걸 좋아한대요. 뭐 주말 같은 경우에 Right? 다시는 확인 안 하는 거죠. She doesn't want to do it, right? Great. Let's look at the next part. I will just delete my app or I won't check my phone at all, and then I can focus on what's in front of me. But I do now really appreciate letters. I will just delete my app or I won't check my phone at all, and then I can focus on what's in front of me. For example, like making this video. Oh yeah, making this video. 네. Great. I'm 그래서, glad they 네. didn't distract you. 이메일을 안 보기 위해서 어떤 것들을 하는지 예를 들어주고 있는데 I will just delete my app. 여기서는 문맥이 있으니까 이 app이라는 게 아무 앱을 가리키는 것이 아니고 이메일 앱을 말하는 거라는 Email 것이죠. checking apps. 네, 지우거나 삭제하거나 or I won't check my phone at all. 휴대전화에 그런 알림을 전혀 확인을 안 해요. And then 그렇게 하면 I can focus on 뒤에 나오는 내용에 집중할 수 있어요. 그런데 무엇에 집중하냐면 what's in front of me. 내 눈앞에 있는 일, 제 앞에 있는 지금 하고 있는 일에 집중할 수 있어요. 이 표현 있잖아요. I can focus on what's in front of me. 이 표현이 굉장히 좋은 것 같아요. I can focus on 그 뒤에 my task도 가능하고 my work, homework 다양하게 가능한데 지금 내가 하고 있는 것이라고 이렇게 좀 두루뭉실하게 묘사하고 있거든요. Yeah. 이런 형태가 많아요. Yeah. I can focus on what I am doing now. Yeah. 내가 지금 하고 있는 것에 집중한다. I can focus on The task at hand. the task at hand. 네, 지금 하고 있는 일 아니면 what's important. Yeah, what's important? 중요한 일에 그러니까 unimportant task 명사 형태로 가는 것도 하고 이렇게 what로 이용해서 What's in front of me? what's in front of me, what's important, what needs to be What done needs to be now. done? What I need to focus on. Yeah, I can focus on what I need to Need to focus focus on. 집중해야 하는 일에 집중할 수 있다. That's right. 다양한 거 만들어 보시고요. 다음 문장 볼까요? She says next. But I do now really appreciate letters. 그런데 I do now really appreciate letters. 저는 이제 편지를 정말 소중하게 생각해요. 여기서 now라는 것은 물론 문장에서 여기서는 제 생각에는 이제의 의미로 쓰인 것 같은데 like compared to before. Oh yeah, it could be compared to before, or it Or- could just be a comparison. 맞아요. It's like I don't like emails, but I like these now. 네. Like, 그래서 for example. 그렇죠. 반대되는 의미로 쓸 Yeah. 수가 있어요. 여기서 정확하게 어떤 걸 의도하셨는지는 우리가 정확하게 알 수는 없지만 Right. 두 가지 뜻을 다 알고 가면 좋을 것 같아요. I do now really appreciate now that I'm an adult, now that I have to deal with so many emails. 이메일 right. 정말 많이 받아야 되고 하다 보니까 이제 편지를 소중하게 생각한다가 될 수도 있고 Of course. 한편으로라는 의미만 살리고 싶었을 수도 있습니다. 네. For sure. But they basically mean the same thing. She likes letters. Yeah, compared to emails. Yeah, perfect. Let's look at the next part. So if I get a handwritten letter from a friend instead of receiving an email from them, it feels like so precious to me. It's like gold almost. And I really appreciate the extra effort that happens with letters now. So if I get a handwritten letter from a friend instead of receiving an email from them, it feels like so precious to me. 네, 손으로 쓴 거. Handwritten. handwritten이고요. 그래서 편지를 친구에게서 손으로 쓴 편지를 받으면 무엇 대신에 instead of an email 아니면 instead of receiving an email 이메일을 받는 대신에 이렇게 받으면 it feels 잘 들어보시면 it feels like so precious to me라고 한 것처럼 들리지만 그렇게 말을 했지만 여기에 나오는 like는
뜻이 있는 like가 아니에요. No, it's not. So 네. it feels so precious to me. 그렇죠. Is what she wanted to say. 원래는 빠져야 되는 like인데 Yes. 그냥 필러로 그냥 공간을 채우는 단어로 it feels like 이렇게 So 들어간 거예요. precious. Sometimes when you're thinking too, 네. you use that. It feels like so good. 왜 이게 지금 저희가 일부러 컴마를 앞 뒤로 찍어서 이게 필요 없다는 걸 표시해 드렸냐면 원래는 feels like precious라고 하지 않거든요. Oh, no, you 그냥 can't say that. feels precious. Yeah, feels precious. You wouldn't say like. 네, feel 다음에 형용사를 바로 써요. It feels good, it feels Bad. bad, it feels fantastic Feels 이라고 하지. terrible. 네, 하지. It feels like good, feels like 이렇게는 안 하고 No. 뒤에 명사가 올 때 있잖아요. 뭐뭐인 것처럼 feels like a good idea. feels like a 뭐 그렇게 명사가 올 때는 쓸 수가 있습니다. Yes. 다음 줄 볼까요? Yeah. How precious is it? She says, it's like gold almost. 네, 거의 금과 같다고 한 거를 이제 황금 같은 선물이라고 한번 번역을 해봤고요. 다음 문장이 마지막 문장이죠. Yes. So lastly, she says, and I really appreciate the extra effort that happens with letters now. 네, 재미있는 조합이 이루어졌어요. 지금 effort하고 happen이 그렇게 자주 함께 쓰이는 단어들은 아니지만 No, it's not 네, actually. 보통 이제 들어간다, go in이라든지 Yeah, the effort that you put in. or put in effort that goes in. or make Oh yeah, the 근데 effort you make. 네, happen도 이렇게 말이 됩니다. 그래서 I Yeah. really appreciate 어떤 걸 소중하게 느끼냐면 감사하게 생각하냐면 the extra effort 추가로 노력을 들여야 하잖아요. 편지 쓰려면 정말로 종이도 사야 되고 Yeah, 등등. the extra effort when compared to emails, especially. 네, Yeah. 그래서 보내야 되건 아니면 줘야 되고 그래서 with letters 편지와 관련해서 발생하는 이 추가의 노력이 고맙게 여겨진대요. Yeah. All right. That was definitely a great clip. Let's review and take a look at it once again. So I work in an office, and that means that we use email as our primary form of communication. If we're doing anything in an email, it's considered as being very official, and that's just our way of trying to talk to each other. And outside of work, I also get loads of emails from advertisers, spam, and a lot of the time I don't really need them. It's just extra things trying to grab my attention. So I really enjoy not looking at my emails at all. I will just delete my app or I won't check my phone at all, and then I can focus on what's in front of me. But I do now really appreciate letters. So if I get a handwritten letter from a friend instead of receiving an email from them, it feels like so precious to me. It's like gold almost. And I really appreciate the extra effort that happens with letters now.